ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഏത് വീഡിയോ ആണെന്നോ? കേരളത്തിലൊരു യമണ്ടൻ അമേരിക്കൻ കല്യാണം എന്ന വീഡിയോ ആണ്. വാവ്, അതൊരു യമണ്ടൻ കല്യാണം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ കല്യാണം കൊച്ചിയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാറ്റ് ഹോട്ടൽ ബോൾഗാട്ടിയിലാണ് നടന്നത്. ലോകത്തിലെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ വന്നിരുന്നു. വധൂവരന്മാർ മലയാളികളാണെങ്കിലും അവർ അമേരിക്കൻസ് ആണ്. അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ദുബായ്, UAE, നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നും വേണ്ട ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ മദാമ്മമാരും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ആഫ്രിക്കൻസും എല്ലാം നമ്മുടെ സാരിയും ബ്ലൗസും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സും ഇട്ട് വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കോൾമയർ കൊണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ വധൂവരന്മാരോട് എന്തുമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ, ഇല്ലേ? ഇവർക്കെല്ലാം ജോയ്സിനെയും ചാൾസിനെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ജോയ്സ് എൻ്റെ കസിനാണ്. എനിക്ക് ജോയ്സിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. കല്യാണത്തിനിടയിൽ റെവറൻ കെല്ലി എന്ന അമേരിക്കക്കാരി ജോയ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഞാൻ തരിച്ചിരുന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ തരിച്ചിരുന്നു പോയി. ഇങ്ങനെയും റിയൽ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. അമേരിക്കയിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു കുട്ടി ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന്, അതോ ഡൽഹിയിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ പാഷനൊക്കെ എന്തുവാണ്. എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ പറ്റുകയില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പറയും ഞാൻ തള്ളുവാന്ന് പറയും, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ റെവറൻ കെല്ലിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടോളൂ. ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ. ഇങ്ങനെയും ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം ആളുകൾ അവരുടെ പാഷന് പുറകാലെ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ചാൾസും, രണ്ടു പേരും മിഷണറി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവരുടെ പേരൻസിനും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ച് കൊടുത്തവരല്ലേ. ഇവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇവരെ. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. I have the privilege of standing up here today. Just this room, the size and the multitude of people says so much about Joyce and Charles. I have had the opportunity of knowing Joyce for many, many years, but I recently got to know Charles. And what I have come to conclude in my understanding of both of them is they love people. They love us in this room. If any of you know, and I know you do, they have this amazing ability to cultivate relationship. I would say to Joyce and Charles, if they could put as much attention and love and passion into each other as they have done for us in this room, they will have an incredible, incredible marriage. I had the privilege of working in New Delhi, India many years ago. I was there for about 4 years, and I had this strong desire from a young age to go overseas and develop a program for women that were struggling, women that were hurting, women that maybe didn't have the life that we had. So I went to India and I worked with an Indian woman, and her name was Usha. I'm sure many in this room have heard of the name. And Usha was a nurse, and we started praying and trying to figure how can we open a home in India. As women, it's not always easy. After a few years of doing this, I got a phone call that said there was this Malayali girl that just graduated from Michigan State that wanted to come to India and that had the same passion as we did to help underprivileged people. As many of you know in this room, as a young Malayali girl that just graduated from college and tells her parents, I want to take off to India, not the part of India that my people are from, but from a different part of India. I'm not going to get paid, but I need you to pay for me to go.
That is not very ideal in your culture. The ideal thing is for this college student to go get her bachelor's and her master's and maybe a doctorate. But Joyce had other plans. Joyce loved the Lord, and Joyce knew, I want to give out more. So Joyce came to India, and instantly, it was not easy for Joyce to come, because not only did she probably have resistance from her side of the family, she had resistance from the company that I worked for. They wanted to make sure that she really knew what she was getting into. It's not easy living in North India. It's not easy going to do the kind of work that we were going to be doing. So Joyce came, and all I can say is, Joyce made us proud. She loved the Indian women. We developed this home. We had many, many women. She loved on them. I went home at night with my amazing husband, and I had an AC. Joyce sometimes went days without power. No electricity, no water, no lights. She pushed forward. She loved it. She did not speak the language. She tried to communicate, and she did communicate. The girls in the home loved Joyce. Joyce brought to them Jesus. Joyce brought to them hope and love. For many of us in this room, we are probably surprised that we are even here today. For many of us, we wonder if Joyce would ever get married. And I think Charles's parents and family thought the same. But you see, God had a plan. Joyce and I talked many times, and she knew that there was someone out there special, someone that had the same passions for people, humanity, God as her. We stand here today because of a woman that loves India. We stand here today because of a man that loves India. A woman that loves friendship and family. A man that loves friendship and family. But most importantly, a couple that know without God, we are nothing. Today I say this, in this room, because of the work that Joyce did, because of the work that Joyce loved doing in India, there is a young lady here that sits in this room that was in that home and now is married, has a lovely family, has her master's degree, because Joyce poured out love to her. I say to each of you, not just to Charles and not just to Joyce, but I say to each of you, go beyond what you know that comes natural. Go beyond. Love people. Love your friends. Love God. Joyce and Charles, I charge you with this. If you will put in what you put into others, and you put that into each other, that you don't just become friends, but you truly hear Joyce's heart. And Joyce, you truly hear Charles's heart. God will honor your marriage. You will live a mighty, mighty life together. Thank you.